message yandinayo nasi. The message is about the restoration of marriages. Ngatimboti restoration of marriages. Ngatiti restoration of marriages. Nasi tichaita seti notipindei china. Tuita seti chatipindei couples. Tuita seti chatipindei ku marriage counseling. Zvakawanda. But you are ushai pako paunobatsirikana because shoko ra Mwari kana rauya rine zvarinotoita. Hallelujah. Amen. Now, restoration ye marriage shuiro ye message ya nasi ndeyekuti when I finish preaching marriage yemuma munari muno kana kuti marriage ichazova yemuma muna asati mu marriage ifanogadzirwa kana kuti igadzirike kuburikidza nezita ra Jesu. Hallelujah. Amen. Now, when God decided to create men, the Bible says on verse 26, Genesis 1, and God said, let us make men in our own image. Ndakatarisa vesi ndichitarisa manheru, I see a God who is interested in creating one man. And so he created him. Ndokuba vasika Adam ndokumuisa mu Garden of Eden. Adam would stay alone in the Garden of Eden. He would move around in the Garden of Eden. I don't know why God was so happy and satisfied to create just one man. And I don't know what plans he had about the future of this man. But the first sure thing that God did was to create one man, and it's Adam. Amen. Hallelujah. Amen. So he created him, he gave him authority over all animals, fish of the sea, birds of the air. He was a powerful man. And if you go to chapter 2, says wataverengerwa. We see Adam in the Garden of Eden. Verse 19 says, now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he would call them. Now God commanded the ground to raise animals. God did not create animals as he did pavakasika munhu, but he commanded the ground to release animals, to release birds, to release lots of things. Saka mukazavapo, the Bible is saying God brought, verse 19, now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he would call them. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I don't know how he would give instructions, but the Bible is saying akaenda kune rimwe zimuka rari hombe akati uya kunopiwe zita nemunhu ndokunda kune imwe ine hasha seriki inodya dzimwe
zvakanzouya kuno, I want this man to give you a name. Akaenda kune tumwe tunokwira miti tuchijamba tuchirembera pamabranches emuti kachiita kunge kachadonha kasingadonhe. He invited all the animals to the men so that he would give them names. Hallelujah. Amen. This is how powerful men were. Zvekuti shumba inoruma zvakanga zvisingashande, zvekuti leopard inoruma zvava zvisingashande. They all came and surrendered before one man, Adam, for him to give them names. Unaza ukaona munhu anokupa zita ari kuratidza kuti ndine total authority over you. Amen. Mwana akazvarwa mumba haasarudze kuti baba ndinoda kuti tanyaradzwa kana kuti wenyasha. Anopiwa raanenge apiwa, paanokura ndo paanozoti but mama nadhedhi shuwa maibva mandipowo zita rakadai so pasina mamwe mazita. Ndosaka ipapa tikati ngatibvunzanei mazita, vamwe havatitaurira avo ekuberekwa, vanotaura vakazozvipariga. Shuwa mama mungabva manditi zvanyadza here mama, shuwa here kunge kwakune mamwe mazita ari nani. So Adam decides what names to give to the animals, whether it was fair or unfair, but he decided on a name to give. And I believe those names have moved from the time of Adam until now. Zvozosiyana languages kuti inonzi chi, but if you have to travel throughout the world, unotozonoti zita ratinopa kunoku ndo rakafanana nerinopiwa kuKenya kana kuti rinopiwa kuSouth Africa. There is uniformity in those names. Hallelujah. Amen. So he gave them names. He would give names. He would look at flowers. Probably amene tukwa kune ma scissors ekuchekerera ma flowers here, but one of his tasks yakapiwa naMwari ndiye kutarisa ma flowers, miti achiona kuti zvakamira zvakanaka here. And then kotonhorera oita fellowship naMwari. So at some stage I believe God would spend time looking at Adam, achipa zita kumuka, adzipa zaita tutu zotanga kuberekana zoita vana vadzo. He would stand pama flowers. I don't know, varume hatina kazhinji sense of smell inonakidza pama flowers. Vakadzi ndokuti ukamupa ruva anobva so varume pamwe rinongobatwa robva raiswa, because muna hakuna sense tunonakirira mumunhu. Vakadzi vatatunonaka mumunhu nepamuromo zvese. Hallelujah. Amen. So I believe God would look at Adam dzichifamba dziri mubindu amongst animals, mukati memiti and everything. Then at some point when he was looking at him, I think something moved in him, God. His heart was moved. He was touched by a situation yavakaona. And the Bible says, the man gave names to all livestock, verse 20, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field. Dzese neshiri. Anadhimba ndofunga Adamu ndiye akatopa kadhimba, maybe akazokapa zita rekuti isusu takushona tinozokati kadhimba kana kuti kadhidhi, depending nekuti kanorira sei, but zvakanga zvabva nekuna Adamu. Wozi shiri yaunoona hapana yaunoona isina kumbobva iriko. Hapana zoitika evolution yeshiri. But for Adam, there was not found a helper fit for him.
is busy with the animals, the trees, the flowers. But the challenge comes now with Adam ana helper. Imbote Adam ana helper. Ayo, mazano kwakutisa sa ukaramba kwati zi unokotsera. Unaza zvinoitika ukakotsera pane vanhu. Unogona kuzotadza kukotsera zvachose. Danyara. Adam had no helper. Hallelujah. Mukadzi hadzine mahelpers. Mukadzi hadzine madzimai dzadzine varume. But it's only Adam who was alone. But Adam was alone. Udzari padhuze nekuti wazvinzwa here kuti Adam was alone. Ndaigona kubvunza Mwari ndati saka Adam aizvifambisa sei pakubika apa pakudya apa maingomuprovidha here kana kuti aingogara asinganzwe nzara. But he was just a lone ranger. Amen. Sezvinongoitawo mabhachura ndakamenge ndiri bhachura ndichingorova lone ranger. Kaveji kangu ka green asi ndaingokanga iwe. Vasvika kumba kwangu kwakaoma. Ndainyatsokurova kabeef kangu ndaira kasteki kake steak. Ndakatsoka ndoti kaveji handaikukisa kuita brown ndakasiya kakaita green so. Kabhudhu kangu kefanda basaida hachibhachura iwe wanyatsoziva kuti bhachura ndizvo. But chinozosvika pachinoramba manje chibhachura kuti hazvichaita. So Adam was alone, and when God is looking at Adam and something is missing pana. Amen. Equation yapo but haisi kubalansika. Kune vakaita mess. Pane paunoona kuti panapa hazvisi kuita. Hallelujah. Amen. And then God says, and God said, uyu munhu uyu ndoda kumuitira mubatsiri akamukwanira. And I'm believing now kuti pana verse 26 ya chapter 1. God had the plan yekuti Adam azova nemubatsiri. Because when God does his things, vanenge vakatopedza kudara. Havaite zvinhu vachisiyira panzira. Saka in the spiritual I believe kuti Mwari vakanga vakatogadzira kuti Adam will have mubatsiri wake. So now Mwari panapa he comes with an answer. Ukadzokera pa verse 26 unonzwa Bible richiti when God created Adam. Ngativerengerwe verse iyoyo. Verse 26 and 7. Unonzwa Bible richiti and he created him, male and female. He created them and blessed them. Chapter 1, verse 26 and 7. Verse 26 says, chapter 1 of Genesis, 27. Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, pamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. 27. Mwari akasika munhu nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. So verse 26 and he created them, male and female. But this time we still have one man, Adam. But according to God's plan, the woman was there, not in the physical existence, but in the spiritual existence. The woman was also there. Because ukazenda pa chapter 2 verse 20 now, you hear now God saying, Adam date nana. Amen. Date nana Adam ndo bakarara. Mwari ndokuita operation parutivi pa Adam. Ndokuburitsa rib, ndokuburitsa mukadzi. Mukadzi uyu haana kugara asiko, mukadzi aivapo pa chapter 2, but akanga akaiswa muna Adamu. Hallelujah. Amen. Mukadzi akanga
nyama akavigwa muna Adamu. Hallelujah. Then pavanorarisa Adamu ndokuita operation ndokugadzira the wife to Adam, the helper to Adam, the lover to Adam, the dearest to Adam, the closest to Adam, the most close friend, the lover, the everything to Adam. Avakadzisamari Adam. Panari pano here. Panari pano here. Mwari parasika Adama vanakumudza kuti ndakusika so wakaita so mauri munezvi. He didn't do that. But listen to Adam as he wakes up. Kubva kuoperation. Ini ndakamboperate when padumba pa scissors. Pandakapepuka ndakuzonda ndiri kupi chii chachiitika chandakangoziva ndechekuti ndapinda mutheatre. Ava ndovengu chimo achitipa mwana ndichamuka bhozi ndakanonoka kumo. But when Adam wakes up, ari mutheatre yaMwari, verse 21, so the Lord caused a deep sleep fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. Ndakambonzwa signs, I can't remember very well. Richitanzi kune rib yakadii kuside uku, kune kushide rakashota rib here kuvarume. I can't confirm that, but I heard something like that. I just not side rakabviswa mudzimai naMwari nderib. And then he closed that part. And with that part, God made into a woman and brought her to the man. Then the man said, Mwari watora ribhi ndokugadzira mukadzi ndokubva vauya naye kuna Adamu. Ndofuka ndopewa kamuti Adam ndobva dzati pepu. Unoziva kana uchipepuka unogona kupepuka uchitaura zvaunge uchirota, kana kutuka vanhu, kana kusekerera, kana kudii, depending kuti wange uchirotei, kana kupepuka uchida kutiza. Ndakaona kuti achipepuka ndozobata kuti batai anoenda. But when Adam wakes up, from verse 23 it says, achishama muromo wake anoti, this at last is bone of my bones. Haana kutarisa muti, haana kutarisa mombe dzanga ajaira kufellowshipa nadzo, haana kutarisa makarwe mvura kana fish. But Mwari vakaisa mudzimai pekuti Adam anga asina option but to look at the woman. And he starts to say, at last. Ngatimboti at last. Ngatimboti at last. Unoziva pakadzi at last panoratidza kuti kumashure uku pane struggle yanga ichiitika, zvimwe zvisingaitike. Mazopasa at last. Mazororwa, mazorora, mazotenga motikari at last. Zvinoratidza kuti pane kabhetro kaakari kumashure. So I'm believing kuti even iye Adam ameno kana aimbonamata achiti but Mwari ndioneiwo kapa ndikunyanya kugara ndega. But I don't know, because it was the first time, he was the first person kuti aiziva here kuti kana ari kuda mumwe munhu wokugara naye ari kuda upi. Because isusu when we grow up nenature yekurerwa kwedu tinoziva kuti murume unofanira kuwana mukadzi. But Adam being the first man, I don't know kuti aizviziva here kuti kunofanira kuuya munhu akaita sei wekugara naye. But probably what only rang a bell in him, ndeyekuti you need somebody anogona kuita akamba, somebody waunogona kungotaura naye nyaya. Saka when he sees this lady, he says, bone of my bones, flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of men.
Ona mgoma. Already vakutoziva pasina vaudza kuti munhu wakatarisana naye uya abva mauri. And the mandate yanga akapiwa naMwari yekupa mazita, he is carrying on with it. Kuti ambopa miti nemhuka mazita, he is also giving his wife a name. And he is calling her woman because she was taken out of a man. Hallelujah. Amen. Church ya Jesu. Church ya Jesu. Amen. So this is where we are seeing mukazi achipinda mpicture. The first time pandoroti ubate ndechekuti Mwari he created Adam ari one. Ndokugara ega for a period isinga specify when the Bible. But when Adam says at last, hallelujah, amen, at last bone of my bone, flesh of my flesh, arikutoedza kustressa point yekuti ndambogara. At last Mwari vazondipawo wekugara naye, anondivaraidza wekushamaridzana naye. So this is where we see the first marriage being commissioned by God. Kuti munhu anakusikirwa kugara ega, but akasikirwa kuti ave a companion, ave a partner yakaonekwa naMwari kuti iri suitable for that person. Hallelujah, hallelujah. Amen. In my life, I've mistaken many people for being a brother and a sister, very husband and wife. Amen. Sure. Vanotita kunge mabanzi kunge vakabuda mudumbu rimwe chete. Indakavaona ini. Ndakazoona futi vanoti pakuroorana vanoita kunge vakatisiyanei. But as they grow up, pani amene kuti inhodzerwa kana kuti chi, panoita tumasimilarities pamafesi, pamatauriro, pamabehavior, vanoita kunge hanzvadzi nahanzvadzi. Amen. Hallelujah. Kana worora ukanamata ukatsvaga Mwari kwazvo, vanokupa wako chaiye anobva pambabvu yako. Iwewe zvasiyana nepanguva yaDhamu kuti Mwari havachakurarise. But in the spiritual, Mwari vanokurarisa, vobvisa wako chaiye pambabvu yako. Pana ari kubatsirika nawo here adika. Ngatifambe tese zvakanaka ndatitsa about marriage restoration nasi imboti marriage restoration. Imboti marriage restoration. Chinoita kuti marriage dzifambe zvakanaka kuziva kwadzakatangira. Kuti zvakatanga sei? Because mumwe anofunga kuti chinoita kuti marriage kuti ndikufamba ndikangoona musikana akatsvuka zvandinoda, akaningirika zvandinoda, ndikamuudza zvikangoita ya marriage. No. Hallelujah. Marriage is an institution which was authored by God. Hallelujah. Ndiye akatanga nayo marriage. Ndipo pakanakira yaMwari yakasiyana nedzemazoro dzekuti unopedza mumwedzi uchiudza kuti sista ndokudai vachikuramba. Uzvipo munhu kuona sista uri mbotaimirawo pachechi uruti tichamboita fellowship utozoona vakukona taichiti nhasi ndichatombovabvunza kuti kumba kuri sei. Manje munhu akazondiona ndichimhanya ndakumutera uko hazvichaita. Hallelujah. Adamu akangoona vagadzikwa pamberi pake. Maiwe. Hey, church, ngatitsvagei Mwari werudzi urwu mhanu uyu.
amini. Hallelujah. Kungunanzi mbiri pamberi pako. Paukuedza kuputa maziso kuti ndinyatsoro ndikuona zvakanaka here. Ndopanozunguyirika nati bone of my bone. Flesh. Chimama chikwangu. Hallelujah. 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 Akuna kuswera uchimbotukwa imbwa ine muswera ndirorwe nemunhu akaita sewenyu. Kana kwanza varume vapera munyika yese ndinofanira spinster ndorwe. Papaya vanga achifungidzira pamwe vachamurora vazopera ndopanozidzaka kuti ndeipi kusvikira wazororawo. Marriage iwe inonesa. Munosvika uchena musoro muchikweshana muchinetsana chete because apa hapana kubhonzoreka zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Adamu akaigadzirirwa naMwari. Anziro jira rako iro Adamu. Kana wada kurifuga, kana wada kuriwaridza, kana wada kuriisa uko, it's up to you. Akatenda Mwari. So this is where the marriage issue is starting. It's being offered by the Almighty God. Hallelujah. Kushikira vakugara vese, vakuita zvese vese, vachidresa maflowers, vachifara, ndofunga vamubata maoko, vachifamba mugarden. Kunzi kwakakaikwa kuti kanonzi tsoko. Ndakakapa zita kuti tsoko, but uchiona kamwe kakada kufanana nako, but chimwe chacho kakada kufanana nacho chihombe mbichana. Ndakachipa zita kuti gudo. Pakatarisa munhu kuti kuti ya ufamba kuti kwa ichi chakakura dedi chakuti hapana zvachinokuita. Musi wandakadzipa mazita dzakauya ndobva dzaungana panapa, ndobva ndanzi naMwari dzipe mazita. Utarisa kuna Adamu akati sure here kuti yes, ndobva ndadzipa mazita. This is why you see and hear what the Bible says. The man is the head of the family. Amen. When the family needs someone to look up to, it looks up to the father. Hello? Hello? As the ultimate authority in the house. Oh, ndobva madzipa mazita zviyanzi ndobva vafamba, ndobva vafara, ndobva vagara, loving each other, enjoying the fragrance of flowers, enjoying seeing animals. Do you know that people pay big monies from Europe kuya ku Africa kuzoona nzou, kuzoona mazebra? Muka yeye vanhu vanokubhadhara ma-US kuya kuzoona muka. Kukinya kwandinoenda uku kune muka chaizvo, vanhu vanobhadhara mari kunoona muka. Kuna Wange National Parks kunoona muka dzakasikwa naMwari. Adamu naEve vaingodziona madiri avo vachinjiwa nadzo musango. And this is a time when man is enjoying a total and a complete marriage. Isina mascratch yakazara ne blessing ya Mwari. I want you to know that at this moment in time, this is a time iri kufamba Adamu na Eve vasina kupfeka mbindira Eden, and they were not worried. Udzari padhuze newe kuti they were not worried. Amen. Nude birthday suit vachifamba muEden. Vakati ndivireo dedi. Papa mama wenda mberi ndivireka ni hani. Vachitendera in the Garden of Eden. You know, a time yavari kuenjoya marriage isati yambovako. In the cool of the day, the Bible says God would come, fellowship with them. Amen. Kuti vaitana mahigh five here, kana kuti vaibhigana here, kana kuti vaitana sei, but they would fellowship. Adam up, Eve up, Mwari up, votaura nyaya dzavo. Mwari vagara vodzokera zvavo kuGlory Land kwavo. Vonoenjoya worship nema 24 elders.
vachirumbidzwa. Adamu naEve vasara. Ora ndiudzewo naye adikani. Andiudzewo iwewe. Iwe kumba kwenyu naadzimai vako kana nemurume wako. Mwari utomboti nhasi wouya mumba menyu. Hakuna kuti kwaya bishop kana kuti mbune Mwari. Kusvikogara pasofa yamunogadzika dhedhe kana pacheya wogara Mwari. Negori yavo mutaura navo nyaya. Vapedza 30 or 20 minutes. Ubvoti ndakuenda mainingi pabai musare nevana zvakanaka. Aka mukawedzere kapa porijaka. Aka kaite so vobva vaenda. Ndinoda kuti umboimagine kuti mumba menyu munosara mune atmosphere yakaita sei. Vabuda Mwari vaenda so. Hello? This is what happened in the first marriage. They would enjoy the presence of God. Mwari vaenda vosara vari tu. Vachitaura nyaya dzavo. Kana vane mubvunzo vachita but panouya Mwari mangwana toda kuti tizovabvunza kuti ko Mwari izvi ko. And life went on smoothly. Ngatimboti Mwari restore our marriages. Mboti Mwari restore our marriages. Apa ndo pane pattern ye proper marriage. Not in a marriage, the husband and wife must love each other. Vertical going upwards, the husband and wife must equally love their God. Hello? Hello? The husband has to be the higher authority in the house, loving God, loving the wife. Amen. Amen. Church ya Jesu. So this is the pattern in marriage you adikana. Inoti kana takuda isusu kuti ma marriage yedu ashande ngadzokere apa. Kana iwewe uri kuda kuzopinda mu marriage dzokera apa. Hello? Bible parinoti mudzimai akanaka anobva kuna Mwari. Kana kuti murume kwaye anobva kuna Mwari. Ndinoti munzwe, rinoti mudzimai akanaka kana kuti murume akanaka anobva kuna Mwari. Hariti murume because varume ihopo. Even ukangokwira apa unosangana nevarume ukaenda pamatombo varume, ukaenda paWhite House varume varipo jakafiri. Zviriko kuti unoda murefu, unoda mupfupi, unoda ane ndebvu dzakawanda dzinenge dzalakazeti, kana kuti unoda kadi ameno uri kuda pati varume variko. Mudzimai akanaka anobva kuna Jehovha. Kwete anopfeka dress. Aro. Kana anoisa wivi musoro. But mudzimai akanaka ari mudzimai. Anoziva kuti ava ndibaba. Anoziva kuti kudenga kuna Mwari. Iyo ndiye anobva kuna Jehovha. Vamwe vanobva kuvanhu. Muzukuru ndanditi kutarisa zvangu unenge wakura. Ukutya kutaura nevasikana here. Amen. Ini pandatanga kunamata ndakati Mwari, I want to go for a year. Ndisina musikana anotambira padhuze neni, ndichikunamata ichete. Zvasikana zvozoya mumashure. Apa tatati kurei manje tava kuma 26 takuenda kuma 27. Omwe watete wangu kwamusana wangu. Zvikanzi John muzukuru vanopinda Salvation. Pane musikana ndinoti kana ndiri muchechi ndikamutarisa so pane zviri kuitika mandiri. Ndandichiti dai wambouya. Yakapo ndiye kuti mwana hanzvadzi yangu paMwari kunetseka kumudza vasikana kuti ndinogona. Kana Mwari vakusvitsa panguva yako, you don't need kufamba uchingodza vasikana ndokudai. Zvinongoitika so. Hapana pachatochaya hapana. Hallelujah. Ndikati tete zvevasikana asi madhiri anonetsa sitereke kudhira iwani. Mira yenyu. Kana nguva ichayakwana muchaona zvaitika. Ndobva ndazoenda ndikatete ndazokuratidzai musikana wangu. And she was very ecstatic. So, kana takudama marriages are functional. Mukomana wait for God's time.
and let him show you your proper partner. Amen. Chechi ya Jesu. Amen. Chechi ya Jesu. Musikana iti Mwari ndiratidze iwo wangu. Ndipe iwo wangu cha iye. Ukuti kana taku kunamata Mwari. Mumba medu vanhu vanoona mufananidzo wekunamatwa kwezita renyu kubudikidza nemarriage yedu. Haro. Amen. Yesu ya divine ya. Andisi kutaura marriage uyu mwana wangu. Saka ndamunza kuno kuti zvisazonetse kuinterpreta because ndikatora mudzimai unoona sei. Mamona mufundisi wewe. Batanga kuita madhira ake. Mwari tipewo marriage anoti kana tofamba murodi kana tichienda kuchechi. Nditeere mumashure. Ndikabana amai vakaroora ndaivawo. Kuti saka upo wapera akumba kuti alright tinochatuma vana vaenda kuchigayo. Adika. Hallelujah. Amen. Konga hapa side by side. Amen. Hallelujah. Side by side. Mshitaura nyaya. This is what God intended. Love each flower. Relationship in a marriage flow. But I get back to one key issue again. In meaning I don't believe. That's me. Kuti zuma rodoka paiwia mari kuzeta fellowship. I don't believe. Kuti gogo edu Eva ndo pavaitora chirongo vachiziva kuti Mwari vanosvika exactly na 6 o'clock. Gogo Eva ndo pavaitora chirongo kuti ndedhi ndichambonochera mvura mba musina mvura yekunwa. Woenda kunochera mvura. Mwari vosara achita fellowship na Adam. I don't believe so. Kana kuti Adam ndo paiti madam kana mudhara vasvikaka muzungu varatidza kuti pane kamwe katsoko kachiko kagumbaka ndichambonotema danda. I don't believe so. That's me. If I believe kuti time ye fellowship na Mwari yakusvika, everybody would wait anxiously kuti nguva yedu na Mwari yakukwana dedi mama. Let's wait for God. Verenga Bible zvakanaka. After the fall of man, Mwari vachitsvaga Adam. Bible rinoti Adam akanzwa mafootsteps aMwari vachifamba, which means God would come in the physical. Wotonzwa kuti Mwari vaya vauya, mafootsteps avo ayo kafambiro. Iwe kumba kwenyu dedi vakauya unotoziva kuti nokuyo ndadedi. Amen. Unotonzwa kuti mafootsteps ari kufamba panze apo ndadedi if he is your husband. Hallelujah. So vaitoziva kuti time ya Mwari yakwana, hapana aienda kure munhu wese aiva panzvimbo ready to be blessed by God, ready to negotiate, to talk to God, to fellowship with God. So I'm saying in our marriages, our relationship in Mwari as families anofanira kusumuka. Hello? If our marriages are to be strong, tinofanira kunge tine a strong relationship in Mwari, tiripo in the presence of God together. Aro? Noa achipinza mumwika mwareka, haana kupinza tukono twega. What's papa ni issue ya multiplication, kakono nekakadzi ngena. Kwa hiyo adzimai yako wari kumungu, hatisi kuda wano wasina adzimai. Bosi muchazotinetsa maMwari kakataka kudanya ye multiplication. Kwa hiyo adzimai kuti ndipana kuti pindai mwana Mwari. Hallelujah. Hallelujah. So when we go before the Lord, pari kudikanwa zirindiri. Ita ziri kudikanwa zirindiri. Saka namaende kunone
namatira dziri kumba dzedze kuti dziri kudikanwa uko. Hallelujah. Amen. Amen. Dzeiwe imimi. Tomboti Mwari waburuka panapa. Sizvinei Mwari vanoita zvimwe zvinhu. Wonyatso kuuya in his physical presence. Woyaumira pano. Wotanga kuti adresa votaura nesu. Wobuda voenda. Unotanga kuchemerana. Murume wako nemudzimai wako asipo panapa. Kuti usvike unonyatso kumudza kumba kuti daddy kana kuti mama. Mwari vaburuka kuchechi vakatomira panomira bishopu papa. Kuti amai tarisai kunotora. Kuti vanotangira kupenga kuchechi ndo vatisingade. Toda kutanga kupengera mumabhawa nekuko vanotanga kupengera kuchechi ndo vatisingade. Kuti daddy ndati Mwari chia. Why? Because kwaari it doesn't make sense and it will never make sense kwaari. Kuti Mwari vanonzi vaburuka muchechi. Amen. Hallelujah. But vakaburuka tiri tese mama padedha. Tikaenda kumba tinoita mushemaniwe. Because tese tasangana navo Mwari. Tauna Mwari, tauna ukuru hwavo. Nemarriage yedu ipapo inoendeka. Pana ari kundinzwawo. Ipapo pauri kuti Mwari vaburuka kuchechi. Iye Mwari ngatobva nekongo dust yake kana kuti chake Mwarasika. You don't need to know that. Mwari ngavatibatsire chechi yaJesu. Hallelujah. When we talk of marriage, hallelujah. Imboti marriage. Chatadzisa marriage yedu kufamba ndechekuti akabva papattern yemarriage yaMwari. The first marriage which was officiated naMwari, pattern yacho haisisiriyo irimo muvanhu. Ada kuroora ari kusvikotora waanoda. Ada kuroorwa ari kungosvikodyorera waanoda. Ukati asikana kana muda kuroorwa, tsvagai vakomana vanonamata. Tsvagai mukatumu kana mashayomo. But kana akasauya mufijikwa, but ari wanonamata, wonyatsoona kuti munhu anonamata woenda naye kuwakuru, uona kuti anopinda chechi yakati anozikanwa uona mufundisi wake anonamata Mwari, ndo munhu wokuroorwa naye. Imo vakomana tsvagai kana wamushaya umu, tsvagai chero kwawawana, asi uona kuti munhu awada anoda Mwari. Anonamata, ane chechi anoenda, anozikanwa uona mufundisi, ane mafambiro anozikanwa uchechi kwake. Ipapo ndoya unovengerwa iyoyo neana aisangana. Iyoyo yekuti watitsvaga munhu anonamata Mwari. Paakatsvaga wake ana akamuudza kuti ida Miriamu. Handiti akawana waida. Saka indana ndoda. Ida unoda asi pane patinosangana pasera. Amen. Unauza kuchenjera kwakaita boys. Anakuperedza kuya kuchechi wakuda kusvika pajurawo pekuti unogona kuonekwa. Ubati alright, bye. Handi munobhaibhisana mapajurawo, bye, ndokubata paleta. Munopedza kumanguva. Kana vanonogesa kana twakwidza but 2 o'clock kuti nenge tapedza. Alright, ndokutaimira paarea ipapo. Ende unoona akamira ipapo. But uri kuenda kuchechi next week tendadiza. Wasari pandende kumbapa ndichitokunamatira. Unobozera here. Turamba uchienda kuchechi ndinde ndichitokunamatira. Ipapo pane madhiri mashoma ndiri kungofaisa ipapa. But by the end of this year ndinenge ndakuuya kuchechi. Ende uchaona kuti ndienda kunamata kupfuura imi mumesa. Kuti shoya here Joe, but hausiraiti. Sho ndinda. Before the time yakakuti anenge akuya kuchechi, anomeka sure kuti anokuitisa nhumbu. Time iyo yakati ari kuya kuchechi isati yakwana, obva akuitisa nhumbu. Hauna option womutizira. Pamutizira papa ndo panochinyatsokuratidza matrue colors ake. Kana imbobva uko adya minda apita mbanje, anenge akuimona wakatarisa. Kuti nhaiko chiko icho kuti ifodya here kuti mira uchainzwa. Apedza kuimona obva ibatidza so. Paunofema hwema hwayo unonzwa nyama yese kuita wiki. Akuchikunyadziradza kuti ndinani. Apa akafinyamisa mhanza so.
unotanga kuita uchimutyika mbichana uchimutyika mbichana. Panozonzi takuda kunamata kuchechi, simba raMwari riri kufamba, imi makuchema. Vasingaziva kuti amainingi vapinda mweya apa, hapana mweya apa, vari kuchema nhamo iri kuumba iyo. Ipapo akauya kuzokumhoresa manje, wapasta vake chaiye bishop, man of God chaiye, akukumhoresa as a real man of God. Chaafunga ndeza wakambomuudza paya paya akaramba kuteerera. Papa vakambostaura manje zvinozvi kuti dai ende shasha iyo hairambike zvekumhanya. Pangoda kutaura rekumurambano pakutaura kuti iyo unofambira kudenga kana waramba inini. Kana kachikuedza fesi kuti kana banga nokupfekera. Haleluya. Haleluya. Chakarambirwa boys dzekuchechi nevasikana vazhinji. Ndati nhasi chinenge china, inenge UP, inenge men's fellowship, inenge counseling, inenge itai muchidzikisa volume maningi, inenge couples ameno. Chakarambirwa boys munoda ndikuudze here chamunorambirwa nevasikana vekuchechi. Munoda here? Ya. Boys dzekuchechi munonzi makadini? Makafuga magumbezi akawandisa. Dai muchifugawo 1 kana kashiti zvako. Amuekite muri slow. Hallelujah. Boys dzekuchechi muchibuda muchechi. Boys dzekuchechi muchibuda muchechi. Anenge achikutaura zvemavhesi, zvebhaibheri, zvemharidzo. Amen. Uye ari kuda kuudzwa zvinosekenyedza nyama yake, zvinofadza upenyu hwake. Kuti afunga kuti munhu achazondibata ubendeketa uyu kana kuti achazombondidiyo uyu. Arikuudza kumana hafunaiti anga yakaoma kumana unoziva ndakanamata. Anombotanga achati ndosaka vachizoti wanika mukomana kekuchechi, wanike kunyika uko. Kekuchechi kanongoingarigejaiza kumavhesi, but kekuku akafambire kure. Azove kuchechi achibva kuchechi anenge achifamba musikana uko mukomana uko. But umunyika anobva nyeso. Atoti haikani pana vanhu vekuchechi kani mbomira kanditange tapota apo tinozooneka vanhu aiwa. Ivavo ndo vari kutitorera vana kuchechi ivavo. Munozongona abereka kamwana masangano naye, mumbofunga kuti akabereka mwana wasisi kana kuti ndewake. Akatorwa netukomana turi kukuku. But ukatarisa tumamarriage itutu tunoenda prematurely. Alo. Alo chechi. Iwe unofunga kuti Mwari vachioparita Adam kuburitsa Eve apa, vaigadzira marriage yailasta for 2 years here, not 5 years here, papa. Alo. Amen. That marriage was meant for life. Until death do us part. This is why uchipfekedzwa rini unonzi shamwari washinga here. Musati mapfeka rini. Pamwe pamamchimhanya nemuchato, ani makazviitiswa. Pamamchimhanya nemuchato dzimwe pfungwa dzazouya, kana kuti chimwe chimoko chakambodana nacho, kana chimwe chikomana chakambodana nacho wazochifunga, washinga here kuti enda shinga. Until death do us part. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ring your bells in prayer. Deal sealed. So God meant for an everlasting marriage when He authored marriage. Sani wewe kana uchaga mukomana wako waunoda nekuti magara pasiti wani muchienda kutauni ndokubva madanana ndokubva marorana. Do you think this marriage will last for life? Hello? Amen. Amen, church. Amen. Vasikana muda kuti ndikuudze here kuti vakomana vekuchechi sei vasingakudei. Musikudai. Hallelujah. Amen. Amen. Chamunorambirwa nevakomana vekuchechi, especially vasingade Mwari sereke, vari lukewarm, vanonzi nebhaibheri handizive kuti unotonhora here kana kuti unopisa, you are lukewarm.
ukava sister vanonamata stereki vanoda Mwari zviri genuine, vakomana vanokutya true fear chaya kunyatso kukutya, so vakutarisa so vakati ndisvike pana sisi watambonzwa vachinamata here shamwari pari vachita kupisa havaite sister yavo. Izvozvo zvinokushayisa vakomana, but you get a real genuine mukomana anonyatso kuda Mwari chaizvo. Amen. Hallelujah. So iwewe you need to say, God, I'm never in a hurry. Hallelujah. Boys zangu haisi kuti nini am the head, so chero wandajigorera kurodhuku ndinomutendeusa anouya kuchechi unonyeba iwe udzari padhuze nekuti hanzi unonyeba iwe. Halo, unambotanga uchabuda kuti inini naMwari wangu tinozivana, ndinoita nharo chete ndinoenda kuchechi, uchisiya ari munhu. Inini naMwari wangu tinozivana, ndinoenda nharo chete kuchechi. Akakuziva kuti ndotsika yako, time yakuda kubuda kuenda kuchechi ndo paanotanga kuyema. Imi baba muri kungoti rudo rwawanda, unozopepuka chechi 1 hour yapfuura 2 hours yo kundanonoka kuchechi handichaa. Next week 3 consecutive Sunday usingaende kuchechi, wachinja nekuti wakanonjora munhu asingade Mwari. Amen. Dai wakatora munhu anoda Mwari anokuudza kuti daddy it's time to go to church. Amen. Kuti unosvika pamba 9 o'clock mama hapana kana sign kuti vari kuenda kuchechi, baba hapana kana sign kuti vari kuenda kuchechi. Pamwe kamwana ndokanotozonetsa, mama ndakuenda kuchechi, last week takapinda Sunday school saka ndakuenda kuchechi. Amai uzofunga kuti mwana waendega chirega ndingopukuta zvakazoita umambuya wangu tabva kuharare tangosvika vakavarairwa vakanhonga chikorobho chinopukutiswa mupukuta kuti mwana abva muzukuru abva kuharare angoona kutsvukirira mupimbiri. Anozokuti kapu ndione maendere kuchechi, utozonzwa kusvika pachechi pukutai paziso anenge pane bori rakasvika apa masvika kuchechi. Hallelujah. Amen. Prepare well for a proper marriage. Murarame marriage seAdamu naEva yanga yakagadzirwa naMwari, yakagadzirirwa enjoyment. Vadikani wewe mu marriage ka munodikanwa enjoyment. Vakomana nevasikana muzive chinhu chinonzi joy. Joy iri marriage, but marriage yacho inoitika joy kana yakamira mushe. Kana isina kumira mushe kunoitika wedhi rakataurwa nevarungu rinonzi insurance. Imboti insurance. Ndaitaura nemufana wangu achiri kuarmy ndikati but ndiudze kuti imimi kuchisoja kunongonzima soja kumhanya. Zvikazi no mukoma chinosiyana masoja nepovhu ndi ichi. Imimi munogona kumhanya kupfuura musoja kusprinta, but musoja ane insurance. Imi mukamhanya mukasvika paWhite House mapera magara, musoja anogona kumhanya kusvika kuNorton, ane insurance. Some of the marriages people are there because they have managed to acquire an attitude of enduring in the marriage. They know how to go around the corners of the worries of marriage. They know how to deal with negatives in marriage. Now marriage was not meant to be endured for, but it was meant to be enjoyed. Panari pane radical. Mu marriage munodikanwa chinhu chinonzi kuenjoya. Ndo zvaitwa naAdamu naEva. Titega couples man. But imbo imagine ako Adamu naEva vachifamba zvavo vasina kupfeka vari musango. Vari tu zvavo omogara pachitombo omokwira pamuti aimboita haleluya maniwe. Ukumana
enjoying marriage. Huh? This is what must happen. Mama na baby kumbotusia tu ana kuimbisa kwa mbuya huko. Bana kwa atete. Mosara muri tumba men. Wala hotera bana kuloji. Chambo dure ri mazano zimaloji za ungorirwa. Chambo dure. Kwakutsvaga $20 norara usiku wenyu wakanaka ikoko. You must enjoy marriage. Unombozoti chichi nenyaya kuchemedza vanhu pamarufu. Haimboteererai kuno kandai. Do you know kuti vanhu vanenge vasina kuenjoya upenyu vanofesa reality munhu afa. Saka Peter watondisiya. Because airarama achiti ndichakavhira mangwana, ndichakavhira next week, ndichazonyatsomuda, but afa munhu aenda. Mwari apanenge achichema kazvinonzwiwa nevanhu mukati ari kuita kamunamato kuti Mwari hapana munana wamungangoita here kuti amuke. Hanzi munhu waMwari, hanzi Mwari ingoita semunhu mukuru. Mwari hapana kamunana kamungangoita here kuti munhu amuke. But it will all be gone. Enjoy marriage time ichiripo. Jesus Christ, this message is too long. All right. Saka after phase